Hi everyone, welcome to Aarya Raghavendra's Adhyapana YouTube channel. So in this video, we will actually be looking at some previous questions, and that would be useful for Staff Selection Commission exams, Railway NTPC exam, as well as State Public Service Commission and UPSC exams. So in this video, we will be trying to learn certain concepts of Indian polity or facts of Indian polity through PYQs. So PYQs means previous year questions. So previous years, maybe from 2000, last 17 to 20 years questions have been compiled. And through these questions, we'll be trying to learn the subject. So if you have ever gone through the videos of toppers of various examinations, the first and foremost tip everybody tries to give you is to go through the PYQs. So now we will see what is the importance of going through the previous year questions of any subject for that matter. So the first and foremost importance is it actually helps you to know the trends and the questioning pattern of the exam. So trend means how many questions are actually reflecting from that particular subject in the previous years, whether it is 5, 2, 10, etc. Based on that, you will come to know what is the importance of that subject, and you can try to allot proportionately a certain period of time in your day-to-day preparation according to the importance of the subject. And then questioning patterns, how many types of questions are coming, whether they are very simple questions like four option based multiple choice questions, single statement based, or whether they are multiple statement based, two statement or three statement or five statement or seven statement questions, or whether they're asking incorrect and correct options, matching, assertion reasoning based questions, etc. So this is what you will come to know based on the previous year question. Second most important objective of going through previous year questions is identifying the important themes and topics, right? So this actually helps you to filter the subject. So, for example, if you take Indian polity, there are so many topics inside the polity subject, but all of them are not very important when it comes to the examination point of view, right? So, by going through the previous year questions, you will come to know a certain topic is getting repeated over and over. Every year, almost one or two questions comes from a certain topic, right? Then that is an important thing. You should not leave that particular topic. But there is another topic where actually the question very rarely comes. Maybe one question in 3 years or one question in 5 to 4 years. There are no questions at all in certain years. So such kind of topics can be neglected because there is no guarantee that the question might appear from that particular subject. If at all appears, it's only one question. But there are certain themes and topics from where 2 to 3 questions comes every year. So by going through previous year questions, you'll identify important topics and themes that you have to focus upon. And the third important tip is it actually simplifies. As I have already said, you can identify important themes that actually plays a role in your smart preparation. Means you can allot quality time to important themes, and you can just go roughly go through certain topics which are not very important. This actually simplifies your time, sorry, simplifies your strategy, and that actually saves your time. Means you can devote your quality time towards the content that actually gives you more marks rather than wasting your time towards the topics which may or may not reflect in the question paper, right? Then the most very important objective by that you'll actually have an advantage by going through PYQs is reverse engineering technique. Generally, what we do is we learn the subject. Theoretically, we go through all the contents and topics of that particular subject, and then we'll try to solve the questions, whether they might be objective or descriptive type questions. But in reverse engineering, what we do is we will learn the subject through questions itself. First, we will go through the questions, and we will go through the explanations of that particular question, which actually helps you to know the content, the facts, and the analytical aspect of that particular question, which actually helps you to learn the subject in a better and smart way. And you can retain the subject better than what you does in the first method. What you does in a traditional method, you may retain 50% of the subject after 1 week. But if you go through previous year questions and learn the subject, then the retention may go up to 70 to 80%. Means you can remember 70 to 80% of the subject, whereas in traditional method, you need multiple revisions. But in this method, you need maybe one or two revisions. That's enough.
this is one of the best ways to learn the subject if you are attempting MCQ based exam, multiple choice based exam. But for UPSC mains and all, maybe this might not be enough. This is definitely helpful, but this might not be enough because UPSC mains and State Public Service Commission mains examination are generally descriptive in nature. You have to write the answers maybe in 200 or 250 words, or sometimes 300 words, etc. So for that, definitely you need additional learning. But for MCQ based exams, this is the best method that you can adopt. It's a very smart method. It saves your time and it gives you the right kind of preparation you need. So these are the advantages that you get when you go through the previous year questions. But here another delimitation or disadvantage is, if you read 100 questions, that's definitely not enough. You have to read thousands of questions to learn the subject completely. Okay, otherwise it would be incomplete. If you go through thousands of questions, then every aspect and every fact and every important theme can be covered. Then weightage of polity. So polity is a very important subject for most of the competitive exams in India, especially UPSC, State PSC, SSC, and Railway. In UPSC, every year there might be some 10 to 20 questions, and each question in UPSC generally carries 2 marks. So a single subject of polity can give you 20 to 40 marks. At times there are certain years where the number of questions in polity were around 20 to 23 as well. Means some 44 to 46 marks out of 200 can be obtained by just going through polity. Okay, out of 200, 20 to 40 marks is almost guaranteed. Okay. Then in staff selection commission exams, it is just out of 50. Here also each question carries 2 marks. You might get some 6 to 10 marks from polity itself. In railway NTPC exams as well, here only 1 mark for each question. So here 6 to 15 marks. You might get 6 to 15 marks out of 100. So it implies that around 10% to 20 to 25% of the questions as well as marks will come from one single subject, that is Indian polity. So from this, you can understand what is the importance of this subject, and I can confidently say that this subject is not that tough. Anybody can learn this. But you need to dedicate some time. That's it. This is a very interesting as well as easy subject, but you need to remember certain facts. You have to analyze certain terminologies as well as procedures that are followed in political process, right? So that's it. If you can do that, and if you can go through the previous year questions very rigorously, then you can easily score some 80 to 90% of the marks with even when there is negative marking. Okay, so with this, we will move into the agenda of the day. We will see 15 questions of previous years from SSC, Railway, State PSC, UPSC, etc. Let's see question number 1. Which of the following exercised the most profound influence in framing the Indian Constitution? You have to pay attention towards the most profound influence. Means a very strong influence in framing the Indian Constitution. So Indian Constitution is the lengthiest written constitution of the world, but it's not a original, means it's not a constitution that was created for the first time. Before Indian Constitution, there were so many countries which got independence and had their own constitutions by that time in 1947. So Ambedkar himself, who was the chairman of drafting committee, very clearly stated that there was nothing new that we can add to our constitution. That is why we had searched and researched almost all the existing constitutions of the world at that point of time, and we have actually handpicked certain features from certain constitutions and made them relevant to Indian Constitution. So ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, 1947 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆನೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಾವಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ನಮಗೇನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡಸ್ ಇಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾಫ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್
But Indian Constitution was inspired. Indian Constitution was inspired or ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾರೋಡ್ ಅನ್ನೋದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬಾರೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಬಾರೋಡ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಫೀಚರ್ ನ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಪೋಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಏನಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಕೆಲವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ most features of Indian Constitution are borrowed or inspired from different constitutions of the world at that point of time. ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಯಾವ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. So Indian Constitution was drafted after thoroughly searching and researching. Almost ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆರ್ ಬಾರೋಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ದದೆ, ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1935. While Britishers were ruling until 1947, they have actually enacted so many acts like Minto-Morley reforms of 1909, Montague-Chelmsford reforms of 1919. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1862, ಈ ತರ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ the most important act was Government of India Act 1935. Okay, you can say that this Government of India Act 1935 was actually responsible for nearly 60 to 70% of today's Indian Constitution. Today's Indian Constitution was derived from the Government of India Act 1935. ನಾವೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ. ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 60 to 70% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. The structural component of Indian Constitution was taken from Government of India Act 1935. The second important feature that was borrowed from Government of India Act 1935 was Office of Governor for State. Every state has a governor. ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನೋ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫೀಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1935 ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್. ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಪವರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಸಿಎಂ ಇರ್ತಾರೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿ PM ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಳಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನ ಫಾಲೋ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1935. ದೆನ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪವರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪವರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಪವರ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1935. And the most important, another very important point, you have to remember this compulsorily: separation of powers. Separation of powers ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲಿ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ. ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ಪವರ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಂಪೀಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಒಬ್ರು ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1935 ಇಂದಾನೆ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ದೆನ್
division of subjects. Division of separation of powers already ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. division of subjects ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ is a power that is actually given to state governments as well as central government. ಅದು concurrent list ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ತರ 3 lists of powers ಇದೆ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ. Then autonomy to the states, already ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. autonomy to state governments ಅಥವಾ states ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. autonomy to states ಅಂದ್ರೆ states can have their own legislations, the state can have their own legislative assembly, they have their own powers, they have their own budgets, etc. right? So autonomy ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ತೀರಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರವರೇ ಬಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸಪೋಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟೈನ್ ಪವರ್ಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟೋನಮಿ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ that was derived or inspired from Government of India Act 1935. First one, structural component of the Constitution was derived from Government of India Act 1935. Another important point that you need to remember is around 60 to 70% of today's Indian Constitution was based on Government of India Act 1935. Then Office of the Governor was inspired from Government of India Act 1935. Federal scheme of India was inspired from Government of India Act 1935. The powers during emergency were also inspired from Government of India Act 1935. Separation of powers between different organs of the government was also inspired from Government of India Act 1935. And the other important point is autonomy was given to the states, that was also inspired from Government of India Act 1935. Now we will see about option A, that is British Constitution. This is also a very important question. Means the points that I give you can come in the form of a question. So what are the major features that were derived or inspired from British Constitution at that point of time was first one, rule of law. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಲಾ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. Then single citizenship, this is a very very important point, you need to remember this. This was asked several times as well. Okay, single citizenship means in India there is only one kind of citizenship, that is Indian. What is your citizenship ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕನ್ನಡಿಗ ಅಥವಾ ನಾನು ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ನಾನು ಮಲಯಾಳಿ ಆತರ ಹೇಳಲ್ಲ. ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್, ಅನ್ಲೈಕ್ ಇನ್ USA ದಲ್ಲಿ 50 ರಾಜ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ತರ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, USA ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ. ಬಟ್ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್. ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಫೀಚರ್ ನು ಕೂಡ ನಾವು we borrowed it or we got inspired from British Constitution. Then another very important feature that was borrowed, parliamentary form of government. ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೂಪರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ ಲೈಸ್ ವಿತ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ the real executive, that is prime minister along with his council of ministers. Okay, so what we got inspired from British Constitution, first one is rule of law, second one is single citizenship, and the third and the most important one is parliamentary form of government was also inspired from British Constitution. Then next, US Constitution ಇಂದ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? US Constitution, the important features that we borrowed from US Constitution, obviously the first one is fundamental rights. This is also a very important question which was asked several times. The concept of fundamental rights was inspired or was derived or borrowed from the Constitution of USA. Then independence of judiciary means, see, in India the parliament or the state government cannot control the courts are independent. So independence of judiciary means the judges as well as the courts are not controlled by the government. So that concept was derived again or inspired from the Constitution of USA. Okay, and the other important procedure is a judicial review. Of course, this concept was
included in the constitution, of course. This concept of judicial review, we will see it as a separate topic. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಸುಮಾರು questions judicial review ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಅದು ಆವಾಗ ನೋಡೋಣ. But just remember that the concept of judicial review was inspired from the constitution of US. Fourth and most important one is impeachment of president. This is very important. Impeachment of president. Impeachment means nothing but removal of president. President na avariರೋ position ಇಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು process ಇರುತ್ತೆ. That's a different process. ಅದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟೈನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು US ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. So the removal of president or impeachment of president is a procedure that was inspired from the constitution of USA and got included into the Indian constitution. Okay. Then and ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ, same impeachment of Supreme Court and High Court judges. Impeachment of Supreme Court and High Court judges is also another feature that was actually inspired from the constitution of USA. Impeachment of president na remove ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಹಾಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಿಗಳನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ USA ಇಂದಾನೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಐರಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಏನೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಥವಾ DPSPs ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. DPSPs, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲಿಸಿ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್, ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಐರಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್, ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಐರಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನ ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವೋಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, nomination of Rajya Sabha members. Nomination of Rajya Sabha MPs of Rajya Sabha. Generally Rajya Sabha strength ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ maximum 250, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 235 237 ಅಷ್ಟೇ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 12 ಜನನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಾಸ್ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಟು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಇನ್ 2013. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಹೈ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲೋ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಗೌರವಾರ್ಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ 12 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ರಾಜ್ಯಸಭಾಗೆ. ಆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅನ್ನೋ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ MPs ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐರಿಷ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ನಾಳೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, how does the Constitution of India describe India as? This question was repeated several times. 1999, 2000, 2007, 2013, 2014. ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. SSC ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನ SSC ಇಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಜನರಲಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ಎ
ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಯೂನಿಯನ್. ಈ ಪದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೆಡರೇಷನ್, ಫೆಡರಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೆಡರೇಷನ್, ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಾಸ್ nowhere mentioned in the constitution. ಈ ಪದ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, nowhere used or mentioned in the constitution. It was nowhere used in the constitution of India. ಆ ಪದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಆ ವರ್ಡ್, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. The word federation was never used in Indian constitution. ಬಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ I'm really sorry. India is a union of states ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ is a destructible union. India is a destructible union of indestructible states. Sorry, now ulta helidini. India is a indestructible union of destructible states anta barutte. Andre artha, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 29 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, 26 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಅನ್ನೋ ರಾಜ್ಯನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾರು? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶನ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬಿಹಾರ್ ಅನ್ನೋ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಕಾರ್ವ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಅದೇ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಈಗ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಳನ್ನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಯೂನಿಯನ್, ದೇಶನೇ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ದೇಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತದೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ರಾಜ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಪರೇಟ್ ದೇಶ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್, ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆನಾಟ್, ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸೆಸೀಡ್. ಸೆಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಟು 2 or more ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಜ್ಯ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಾಜ್ಯಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ವೆರಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370ಗಳಿಗೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪವರ್ ಇರುವಂತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಾಜ್ಯನ ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು? ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೋಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ Indian constitutions define India as a union of states, right? Now we will move to question number 3. Which of the following countries have an unwritten constitution? Unwritten ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಡಿಫೈಡ್ ಬುಕ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಬುಕ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ laws that are mentioned in the constitution has to be followed while governing India and Indian states by both central as well as state governments, right? But there are certain countries in the world, but most notable countries, of course, UK. Question answer UK. Which country has unwritten constitution? Means UK.
UK is a country where there is no written constitution, but they follow certain fundamental rules and regulations, which are in the form of generally unwritten constitutions of the world follow the customs, they follow the established procedures. They follow some legal statutes which are designed by courts of law. And they actually follow parliament laws made by parliament, and they continuously evolve. Laws made by parliament laws means acts, nothing but their acts. Acts of parliament will decide in what way a certain procedure has to be done, or what is the punishment given to a fraudster, or what is the punishment given to etc. Okay, all these rules are made by parliament laws or legal statutes or established procedures which were followed from hundreds of years. And the customs. Customs means nothing but certain procedures that are followed based on their culture. Okay, they evolve from time to time. So which constitution or which country has an unwritten constitution? The answer is UK. All the remaining three countries, that is India, Pakistan, and USA, all of them have written constitutions. Question number 4. This appeared in 2007, 13, and 17. Question is, the Constitution of India was adopted on which of the following days or dates? Answer is 26th of November, 1949. Adopted, enacted, and adopted on. Enacted means drafting was completed. The act has got its final shape. That is called enacted. Adopted means we gave ourselves. We gave the people of India a constitution that is the fundamental governance document that was done by Constituent Assembly on 26th of November 1949. But on 26th of November 1949, certain features like elections to the India and the states and some other features actually came into force. But majority of the constitution came into force on another date. That is 26th of January 1950. So these two dates are important. If they ask you when the constitution was adopted or enacted, the answer is 26th of November 1949. If they ask you majority of the constitution came into force, then the answer is 26th of January 1950. Okay. Who among the following was the president of India, president of Constituent Assembly of India? So first of all, you need to know what is a Constituent Assembly. We know Legislative Assembly, we know Lok Sabha, etc. Similarly, before independence, when Britishers gave approvals to have our own constitution for India, then someone has to be there. So to frame a constitution, which is the fundamental governing law of the land, definitely most people have to come together to frame the constitution. So that is why a body which has eminent officials was required. So that is how a Constituent Assembly came into existence. Constituent Assembly is a partly elected and partly nominated body. Constituent Assembly is a partly elected and partly nominated body. Means ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕೆಲವು ಜನನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವಾಸ್ ಟು enact a constitution for India. To enact a constitution for India. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಆಡಳಿತ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ಆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್. Parliament of India until first election, until first general elections in 1951.
ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯೋತನ 1951 ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ 1952 ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋತನ ಈ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೈನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ಆಕ್ಷನ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ prepare the constitution of India for the public of India. That was the main function of constituent assembly. So ಈ ತರ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಟೆಂಪರರಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಭ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, they voted and elected Mr. Rajendra Prasad or Dr. Rajendra Prasad as the President of Constituent Assembly of India. So who was the President of Constituent Assembly of India anta question bandre, the answer is Dr. Rajendra Prasad. Later on after the election results of 1951, after first Lok Sabha was constituted, he actually became the President of India, first President of independent India. He became the first president of independent India, and he was also the president of Constituent Assembly before independence, which enacted the constitution. Okay. Question number 6. How many articles are there in Indian Constitution? So, this actually reflects the Indian Constitution means original Indian Constitution. Original Indian Constitution, which was adopted on 26th of November 1949. So that was the question actually. It was asked in 2008 and 2010. The correct answer is option A, 395. So here you have to know certain facts. Original Constitution of India had 395 articles. Okay. Then 8 schedules, divided into 12 parts. But as India evolved, we need certain changes. We were in need of certain changes. That is why Parliament has the right and Parliament has the authority to change certain features of the Constitution. So they started changing certain features. They have deleted some unnecessary articles. They have added some new articles. So likewise, the structure of the Constitution has changed. The procedure of changing the features of the Constitution is known as amendment. So if you change something out of the original document, it is known as amendment. Okay. Through amendment, the current Constitution at present, the current Constitution, of course, this actually regularly gets updated. I think now there are 450 plus articles. But if they ask you for a specific number, you have to write it as 448. That was mentioned in Lakshmikant's book. But currently, there may be more than 450 articles. 450 plus articles are there. And 8 schedules have now become 12 schedules through amendments. And 12 parts are now reorganized and they were actually constituted as 25 parts. So these are the things that you need to remember. There are 450 plus articles, 12 schedules and 25 parts, but the original Constitution had only 395 articles, 8 schedules and only 12 parts. But now they have become 450 plus articles, 12 schedules and 25 parts. So this you need to remember. And you need to observe the question whether they're asking original Constitution or current Constitution. Okay. So the Constitution of India was framed by, so means the Constitution of India was enacted by, answer is the Constituent Assembly. So the explanation was actually given in the previous question. So I'm not going into the details of this, but later on I'll explain what is Constituent Assembly, how many members were there, how many draftings were required. So we will see all those questions later. Okay. Next, question number 8, which was described by Dr. B. This is a very, very important question, by Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the Indian Constitution. Dr. B.R. Ambedkar, who is the chief architect of Indian Constitution, he himself stated that there is one article in Indian Constitution that is mentioned and under Article 32, which is very, very important. And this article is actually titled as right to constitutional
constitutional remedies. Remedies means kind of relief or treatment or solution. So right to constitutional remedies. It is mentioned, it is actually placed under Article 32. Okay, and what is the title of that article? Right to constitutional remedies. This one is actually called as Heart and Soul of the Indian Constitution by Dr. B.R. Ambedkar. And this right is a part of fundamental rights. This right is a part of fundamental rights. Originally, there are 7 fundamental rights. Now they have become 6, right? Out of that, one fundamental right is Article 32, that is right to constitutional remedies. So what does this article say is, whenever fundamental rights are forbidden, fundamental rights are forbidden for any individual, means an individual is actually not allowed to enjoy his fundamental rights. Someone is influencing that he is not able to enjoy his fundamental rights, then this individual or any organization can move to either Supreme Court or High Court to file writ. We call them as writ petitions. Writ petitions to restore the fundamental rights of that individual or that individuals of that particular area or an organization for that matter. So the right to move to Supreme Court or High Court to restore fundamental rights is given to all individuals of India and organizations of India under Article 32, which is titled as Right to Constitutional Remedies, and that is called Heart and Soul of Indian Constitution by Dr. Ambedkar. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಫಂಡಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರೈಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಚ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ಸಿದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರಿಟ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ, ನನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಇವರು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಈ ರೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 32. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಜನರಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ರೆಮಿಡೀಸ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 9. The drafting constitution was completed on. Drafting means nothing but ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ as a document was completed on, of course, when was it adopted? On the same day it was completed and adopted. So the answer is 26th of November 1949. And you need to remember that is why, as the constitution was adopted on 26th of November 1949, every year means annually, 26th of November in India, of course it is in India, is observed as Constitutional Day. Constitutional Day of India anta yavagadru question bandre, you have to remember that it is 26th of November. Yake andre that is on that particular date in 1949 we have adopted and enacted and given to the people of India Indian Constitution. Then this is another important question. First country in the world to make a constitution for itself. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ನಮಗೊಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮೊದಲನೇ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ USA. USA is the first country in the world that has prepared constitution for governing its country as well as states. So constitution of USA, US constitution was ratified, means was
actually accepted by all the members of the Constituent Assembly on 21st June 1788. 21st June 1788 ratified ಅಂದ್ರೆ accept ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. But it came into force. US Constitution came into force. ಅಂದ್ರೆ actually ಅದರ implementation start ಮಾಡಿದ್ದು ಮಾತ್ರ 1789 ಅಲ್ಲಿ. Okay. US Constitution was ratified on 21st of June 1788. Yes, this is the Constitution for ourselves ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ accept ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ okay ಮಾಡ್ತಾರೆ. But implementation start ಆಗಿದ್ದು ಅಥವಾ the Constitution came into force in the year 1789. Okay, so US is the first country in the world to make a constitution to govern itself. Okay, then question number 11, the method of impeachment. I have already told the actual meaning of impeachment is removal from an authoritative position. Removal from an authoritative position is called impeachment. Okay, so the method of impeachment of President of India, the method of impeachment of President of India was adopted athwa inspired from which constitution? Which constitution of the world? As I already told, answer is USA. In the previous question also I have told you, impeachment means in the first question itself I have told you that impeachment of President, Supreme Court, High Court judges was inspired from Constitution of USA. But I have told you another point. The procedure of election of president. Procedure of election of president. This was not inspired from USA. This was actually inspired from the Irish Constitution or Constitution of Ireland. Election procedure was inspired from Ireland's constitution, whereas the removal or impeachment procedure was inspired from the Constitution of USA. So this difference you have to identify and remember. Okay. Who was the chairman? Who was the chairman of the Constituent Assembly? So this was already discussed, right? So need not explain again. So chairman means nothing but president of Constituent Assembly. It was Dr. Rajendra Prasad, who later became the first president of independent India. Right. Indian Constitution contains how many parts? So it was asked in 2017. So it means that present Constitution. Both the answers are given here. But there should have been some clarity. If they ask you the present constitution, then the answer is 25 parts. If they ask you the original constitution, which was adopted in 1949, then the answer would be 12 parts. But here, as it was asked in 2017, you have to consider it to be present constitution. If at all they want to ask you original constitution, they will add the word original in the question. As the word original is not appearing in the question, you have to consider it to be present constitution, and your answer should be 25 parts. Okay. Then, who was the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution? See, there was a Constituent Assembly, which is the body that was created with partly elected and partly nominated members to frame the Constitution. And this Constituent Assembly has several committees. Some of them are major committees and some of them are minor committees. I think there were 8 major committees and there were 17 something minor committees. So there were so many committees like States Committee, Union Committee, Fundamental Rights Committee, etc. Out of that, the most important committee was a drafting committee. So drafting committee means they have to frame every word that was mentioned in the Constitution. That is the duty. They have to go to various countries. They have to research the content. They have to frame the rules. They have to draft the text and sentences in the Constitution. So that is the duty. So drafting committee was the most important committee because this is the committee that actually created the Constitution of India. And this had actually 7 members, including chairman. This had 7 members, including chairman. The chairman was Dr. B.R. Ambedkar. Chairman was Dr. B.R. Ambedkar. The other 6 members were Mr. K.M. Munshi,
Muhammad Sadullah. You have to remember them. Question ಹೇಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ they might ask a question that who among the following is not a member of drafting committee of the Indian Constitution. So they might give 5 options or 4 options, and they will give one option which is not among the members. So you should remember all the members so that you can answer such questions correctly. Then Alladi Krishnaswamy Iyer. Alladi Krishnaswamy Iyer was another member. Then the fourth member was N. G. Iyengar. N. Gopalaswamy Iyengar. N. Gopalaswamy Iyengar. Fifth member is D. P. Kaitan. We will see the certain changes ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂತಾರೆ, ಒಬ್ರು ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಆಗದೆ ಇಬ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರೆ. That we will see later. ಯಾರವರು ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. DL Mitter. So the drafting committee was one of the most major important committees of Constituent Assembly, and the chairman, the major objective or function of drafting committee was to draft the entire Indian Constitution by researching the text and context of all the major constitutions at that point in time. So the chairman of that drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. The drafting committee had 7 members, 1 chairman and 6 members. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman. The other 6 members are K.M. Munshi, Muhammad Sadullah, Alladi Krishnaswamy Iyer, N. Gopalaswamy Iyengar, D.P. Kaitan, and D.L. Mitter. Okay. So this is the last question for today. In Indian Constitution, the method of election of president has been inspired from the constitution of which country? I have already discussed this. Answer is Ireland. Method of impeachment, removal of president, was inspired from US Constitution, but the method of election of the president was inspired from the Irish Constitution or the Constitution of Ireland. So hope you understood and enjoyed the content. If you understood and if you enjoyed the content, please give a like, a share, and subscribe to our YouTube channel. Thanks for your valuable time. Thank you. We'll see you in the next video.